Hello students, today we are going to continue with the thermal expansion. Last class we have studied what is thermal expansion and its types of expansion. So we'll revise it, recall it, those and we'll continue with the derivation. So thermal expansion is the increase in the dimension of a body when there is increase in the temperature, known as thermal expansion. So there are three types of expansion, that is linear expansion, volume expansion and area expansion. Linear expansion is the one when it is a increasing length when there is increase in temperature. If there is increase in area when there is an increase in temperature, then it is called as area expansion. If there is increase in volume with increase in temperature, then it is called as volume expansion. And also in last class I have told some of the expression for coefficient of the expansions. So those expressions we are going to use today to derive the relation between the coefficient of linear expansion, coefficient of area expansion and coefficient of volume expansion. So let us know what are those expressions. So this is coefficient of linear expansion. That is alpha L, which is equals to delta L divided by L into delta T, and coefficient of area expansion, which is delta A divided by A into delta T. Similarly, coefficient of volume expansion, that is delta V divided by V into delta T. So how we are going to define coefficient of linear expansion? Coefficient of linear expansion is defined as fractional change in length due to increase in temperature. Similarly, coefficient of area expansion is defined as fractional change in area due to increase in temperature. Similarly, coefficient of volume expansion is defined as increase in fractional change in volume due to increase in temperature. First, we will derive the relation among coefficient of linear expansion and area expansion. Then later on we are going to derive the relation between linear expansion and coefficient of linear expansion and coefficient of volume expansion. So let us consider a rectangular plate whose area is initial area is A. Its length is small a, breadth is small b. When there is increase in temperature, so after application of heat, there is increase in temperature. So ಈ ಪ್ಲೇಟ್ length ಕೂಡ increase ಆಗ್ತೈತಿ. Initial length ಎಷ್ಟಿತ್ತು a ಇತ್ತು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಾಗ ಅದರ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಿ ಡೆಲ್ಟಾ a. ಸೊ ಬ್ರೆಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು b ಇತ್ತು, ಅದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ ಕೂಡ ಅದರ ಬ್ರೆಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ b ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ there is a increase in area and increase in length. So ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇತ್ತು, ಅದರ area A. So after application of heat, there is increase in temperature. This plate increases with its breadth as well as length. Okay. So ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, total change in area ನ find out ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. So we'll just make it the then expand ಆಗಿದೆ, we'll make it part by part so that it will be easier to do the calculation. Right? One part I covered. So for this we will take it as delta A1. For this part I will mention it as delta A2, and for this part delta A3. Okay. So here I have given the notation. So initial length is A, initial breadth is B, initial area is A. So after the application of heat, there is an increase in temperature. Due to increase in temperature, it undergoes expansion. So the expand ಆಗಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ, change in temperature, change in length is denoted as delta A, change in length. Change in breadth, that is delta B, ಅಂದ್ರೆ initial B to change ಆಗಿದ್ದು delta B. Similarly, change in area, this whole is taken as delta A. Initial area is A, but change in area is delta A. Next, this all causes due to change in temperature, which is denoted as delta T. I hope these relations are clear. So from this figure, as I have told you,
to know the total change in area, we have to sum up all these which we have taken part by part. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವೇನು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾವಲ್ಲ ಅದಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಏರಿಯಾ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಆಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ A1 plus delta A2 plus delta A3. So call that as equation 1. Next, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಗೆ ನಾವು ನೊಟೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಲ್ಲೇ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿವಿ, ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಆಲ್ಫಾ ಇದ್ದರೆ ಎ ಹಾಕಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು alpha L A delta T. Call this as equation 1. Similarly, for breadth, so alpha L is there. So again, what we instead of L, we are going to write it as B. So delta B is equals to B into delta T. Adana simplify ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ delta B value ಬೇಕು. Delta B is equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ, alpha L B into delta T. Call this as equation 1 and 2. Now substitute the value for this equation. Delta A is equals to delta A1 plus delta A2 plus delta A3. Delta A1 delta A1 area ಅಂದ್ರೆ length into breadth. Delta A1 ಇದ್ರದ್ದು area ಏನೈತಿ, ಸಾರಿ length ಏನದ A ಅದ, breadth ಏನೈತಿ B, delta B. So A dot delta B plus delta A2 ದ ಇದ್ರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಏನದ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಏನದ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ3 ದ ಲೆಂತ್ ಏನದ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಏನದ ಬಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಏನ್ ಮಾಡಿವಿ ನಾವು, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ನ ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗಿವಿ. Now A keep as it is, delta B ಮತ್ತು delta A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹೌದಾ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, A ಇದ್ದರೆ A ಹಂಗೆ ಇಡೋದು, B ಇದ್ದರೆ B ಹಂಗೆ ಇಡೋದು, delta A ಇದ್ದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕೋದು, delta B ಇದ್ದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕೋದು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ A keep as it is, delta B ಏನಾಯ್ತು, alpha L B delta T. Similarly delta A delta B delta A ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ alpha L A delta T into alpha L B delta T plus alpha L A value A delta T plus into B as it is. ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ A B ಒನ್ ಟರ್ಮ್ A into B as it is, alpha L delta T. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ A B as it is, alpha L into alpha L ಅಂದ್ರೆ alpha L square ಆಯ್ತು, delta T into delta T ಅಂದ್ರೆ delta T the whole square ಆಯ್ತು, plus A B alpha L delta T as it is. Since alpha L ಅಂದ್ರೆ change in temperature, fractional change in length, ಹೌದಾ. ಸೊ ಈ change in length ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಈಗ 0.1 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೈತಿ 0.01, ಅಂದ್ರೆ 0.1 ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನೈತಿ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು 0. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ದೆನ್ the square of that will be too small. ಹೌದಾ, ಇದು ಚೇಂಜ್ alpha L ಮತ್ತು delta T ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣದಿರ್ತೈತಿ. ಇಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಉಳಿದಿರೋದ್ರನ್ನ ಏನು, ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಬಿ alpha L delta T ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ alpha L delta T. ಸೊ ಇವೆರಡು ಏನಾಗ್ತದೆ, 2AB alpha L delta T. ಸೊ delta A is equals to AB ಅಂದ್ರೇನು, area into breadth, that is length into breadth, that is area.
ai alpha l delta t ಹೌದಾ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ರಿಯರೇಂಜ್ delta a delta t which is equals to 2 alpha l. So this is what, this is nothing but coefficient of area expansion ಅಂದ್ರೆ fractional change in area due to change in temperature. So fractional change in area due to temperature is nothing but our coefficient of area expansion, which is equivalent to double times of linear coefficient of linear expansion. I hope this is clear. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ coefficient of linear expansion ಮತ್ತು area expansion ಹೆಂಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐತಿ. Coefficient of area expansion will be double the coefficient of linear expansion. Now let us relate for coefficient of linear expansion with coefficient of volume expansion. Let us consider a volume, cube, whose volume is, initial volume is V. So after and length of one place is L. Okay. So initial volume na V ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ L ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ L ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯೂಬ್ 3 ಅಂದ್ರೆ L ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯ್ತು. So change in volume is delta V, that is delta L cube ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ. So final volume ಏನಾಗ್ತದೆ V plus delta V ಆಗ್ತದೆ. So ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬಹುದು L plus delta L whole cube. Okay, this is change in volume, final change in volume. So change in volume is denoted as delta V. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ತಗೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗೈತಿ ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನದ L plus delta L whole cube ಅದ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನೈತಿ L cube ಐತಿ. So final change in volume is equals to final volume minus initial volume. So delta V is equals to L plus delta L whole cube minus L cube. Here delta V as it is, this is in the form of a plus b the whole cube. A plus b the whole cube ಅಂದ್ರೆ a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ a ಅಂದ್ರೆ L, b ಅಂದ್ರೆ delta L. ಸೊ ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ a cube ಅಂದ್ರೆ L cube plus delta L cube plus 3L delta L into L plus delta L. ಇದು expansion of a plus b the whole cube minus L cube as it is. Next L cube as it is ಬರೀರಿ plus delta L cube ನು ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ 3L ಇದನ್ನ ಬಿಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ 3L into L ಅಂದ್ರೆ 3L square. Next delta L as it is. Now delta L ಜೊತೆ ಇದೆ. So 3L as it is, delta L into L, delta L square minus L cube. So L cube plus L cube minus L cube get cancelled. So ಏನು ಉಳಿತು delta L cube plus 3L cube delta L plus 3L delta L square. ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ since the fractional length small ಇರೋದ್ರಿಂದ change in temperature ಬಹಳ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. So that can be considered or it can be assumed to be 0 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನ 0 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಟರ್ಮ್ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನು ಉಳಿತು 3L square delta L ಅಷ್ಟು ಉಳಿತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ delta L cube ಅಂದ್ರೆ 0 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲೇ delta L square ಅಂದ್ರೆ 0 ಆಯ್ತು. ಇದು ಟರ್ಮ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಟರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಉಳಿದಿರೋದೇನು 3L square delta L ಉಳಿತು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ L ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So both the side will just multiply with L. So delta V into L, 3L square delta L into L. ಏನಾಗ್ತದೆ delta V into L, 3L square into L ಅಂದ್ರೆ 3L cube delta L as it is. But ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ L cube ಅಂದ್ರೇನು V. So delta V into L which is equals to 3V delta L. Now ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. So delta V by V, delta V by V which is equals to 3 delta L by L. So ಈ term I am going to just divide by delta T on both the side. So delta V by V into delta T which is equals to 3 delta L divided by L into delta T. So delta V by V delta T ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು
delta d by d delta t is nothing but coefficient of volume expansion, that is alpha b, which is equals to 3 as it is. L delta L by L delta C. Delta L by L delta T is nothing but alpha L. It is alpha L. So alpha B is equals to 3 times of coefficient of linear expansion. So coefficient of volume expansion will be equivalent to 3 times of coefficient of linear expansion. So 3 ಗೂ equate ಮಾಡಿದಾಗ alpha L is to alpha A is to alpha B ಇದ್ದಾಗ 1 is to 2. 1 is to 2. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ 1 is to ಇದು 3 ಆಗುತ್ತೆ. 1 is to 3. This is the relation between coefficient of linear expansion, coefficient of area expansion and coefficient of volume expansion. I hope this relation, which is very important for the exam, hope this point is derivation is clear for you. We'll continue with the next class with some more concept. Thank you.